কিভাবে টুয়া ইউনিটের অরিজিনাল ডায়াফ্রামগুলো নতুন করে বাদাই করবেন তাই আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকুন সম্পূর্ণ ভিডিওটি। যদি কেটে কেটে দেখেন তাহলে কিছু বুঝতে পারবেন না। তো সবার প্রথমে আমাদেরকে গাম লাগিয়ে নিতে হবে। পজিটিভ নেগেটিভ যে আইকাটি আছে ভালো করে সব দিকেই লাগিয়ে নিতে হবে। লাগানোর পর আমরা আগে থেকে একটি তার ঢুকিয়ে রেখেছিলাম কয়েলের লিডের মধ্যে। তো এখন আমরা আস্তে আস্তে পেঁচাবো, খুবই আস্তে আস্তে। যদি বেশি নড়াচড়া করে তাহলে আপনারা কাঠের বা তার সমান কিছু ভিতরে দিয়ে নেবেন। তো I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ভিডিওটা অনেক লং হতে যাচ্ছে, আপনারা ধৈর্য সহকারে দেখুন। একবার দেখিলে আর বারবার দেখতে হবে না ইনশাল্লাহ। আর এই রকম ভিডিও আপনারা সারা ইউটিউব ঘাটাঘাটি করেও পাবেন না। ডায়াফ্রাম তৈরির কোনো ভিডিও, ওইগুলো আগে তৈরি করা হতো এইভাবে। কয়েল কেটে যাওয়ার পর কয়েল আগে কিনতে পাওয়া যেত না, তাই মানুষ আগে বেঁধেই চালাতো। তো আমরা একটু ট্রাই করেছিলাম, তাই আপনাদের মধ্যে শেয়ার করলাম আর কি।
তো ভিডিওর স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দেব, আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখে যাবেন, আপনাদেরকে টেস্ট করে দেখাবো। তো ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন ভিডিওটা। এখন আমাদের ডাবল লেয়ারের কাজ চলতেছে দ্বিতীয় লেয়ার বসানোর আগে আপনারা একটু প্রথম লেয়ারটা বাঁধার পর আপনারা একটু শুকিয়ে নেবেন। যদি না শুকান তাহলে একটার ভেতরে আরেকটা প্রেস লেগে গিয়ে ডায়াফ্রামটা সহজে নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি অরিজিনালের মতো করতে যান তাহলে একটু শুকিয়ে তারপর আবার নতুন করে বেঁধে নেবেন। তো আরেকটি কথা না বললেই না হয়, যদি ভিডিওটা দেখে আপনাদের একটু উপকারে আসে তাহলে একটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আপনার মতামত জানিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ।